Assalamu alaikum. Good morning, my dear students, and welcome you all to Kulgaon City Corporation College Online Classroom. How do you do? Hope you are well by the grace of Almighty Allah and going on with your studies. Expecting by this time you have collected your book, and it is helping you to follow the classes online. This is Kaniz Fatema as usual with you with today's class with you. Dear students, today I am going to discuss one question number 2 of your question set of English first paper. By this time you might have known that as question number 2 you will have a passage from your English for today, and you have to make either a flowchart or fill in the blanks by following by reading a text and finding out the information from that text. Flowchart and gap filling activities, these two actually are included as the topic information transfer. So before starting my exercise activity or exercise work, I at first would like to discuss on to make to you clear what information transfer means. Information transfer involves a student to read a text and comprehend the meaning of the text, and then finding out information to make a flowchart or to make a table or to fill in the blanks or to make a pie chart or graph chart or a paragraph. So I shall discuss on how to fill in the blanks by reading a text. I will choose a text from Unit 2, Lesson 1. But before that, you have to make yourself clear to the requirement of question words. Which question word is used to for which information, কোন প্রশ্নটা কোন ধরনের ইনফরমেশনের জন্য ব্যবহার করতে হয় সেই ব্যাপারটা তোমার কাছে আগে ক্লিয়ার থাকতে হবে। তাহলেই কেবল তোমার পক্ষে এই ইনফরমেশনটাকে ট্রান্সফার করা তোমার পক্ষে কি হতে পারে, সহজ হতে পারে। মনে রাখবে 2 নম্বর কোশ্চেনে আমাদের যেই ইনফরমেশন ট্রান্সফার করতে বলা হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে ভার্বাল থেকে নন ভার্বালে যাওয়া, অর্থাৎ একটা টেক্সট দেওয়া থাকে, সেই টেক্সট থেকে তুমি ছোট ছোট পয়েন্ট খুঁজে বের করে তোমাকে ঠিক যেভাবে উপস্থাপন করতে বলা হবে সেভাবেই কি করবে, উপস্থাপন করবে। সো লেটস সি হুইচ কোয়েশ্চেন ওয়ার্ডস উই ইউজুয়ালি ফাইন্ড to get an information. Look at the board please. Look, question words. First one, suppose who gives the answer to a person. What gives the answer to an object. It is used for an object. Then why refers to reason. Then when refers to time. And how gives the answer to manner or way of doing an activity. Where refers to place, and which refers to object, inanimate object. Whose and which also is used to make a choice. Whose means possession or belonging to a person or to anybody. It is we get the answer of the belongings of a person. Home it is also used as object, person, that means indirect object. So these question words, either of these question words may be used in your table
to find out information from your text. So we at first we can choose a text. Look, if you have book, please follow me. Unit 2, lesson 1, some of the greatest scientific achievements of the last 50 years. The second para, the artificial heart. Before reading out the text, I would like to make you know to the meaning of some new words. Look at the board, please. Peak, you will get the word peak. Peak means excite or provoke, অর্থাৎ উত্তেজিত করা বা মনে এক ধরনের অস্থিরতা তৈরি করা। প্রসপেক্ট, হোপ or expectation, প্রত্যাশা। ইমপ্লান্ট, ইনফিক্স, ইনলে or পুটিং, কোনো কিছুকে কোথাও স্থাপন করা বা প্রতিস্থাপন করা, সেট করা। ইন্টেন্ডেড, ডিজাইনড or desired or planned, পরিকল্পিত কিংবা কাঙ্ক্ষিত, এই অর্থে শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে ইন্টেন্ডেড। লাস্ট, here last means live or survive or outwear, টিকে যাওয়া বা স্থায়ী হওয়া। ট্রান্সপ্লান্ট, মুভ or transfer to another place, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কি করা, মুভ করা বা ট্রান্সফার করা। In this text the word transplant is used to for an operation by which a part or an organ of human body is replaced to another part of body. Likely means probably or perhaps. Now come to the text. The artificial heart. There is nothing that piques the interest of human being quite as much as the prospect of living a longer life. বলা হচ্ছে এখানে যে আরেকটু দীর্ঘতর জীবনযাপনের যে প্রত্যাশা, এই প্রত্যাশা মানুষের মনে যতটা আগ্রহ বা উত্তেজনা সৃষ্টি করে এরকম আর কোনো কিছুই সৃষ্টি করে না। Implanting a person with an artificial heart in 1982 was an extraordinary step towards increasing the human lifespan. That means in 1982 an artificial heart was implanted with a person, and the activity or the incident was an extraordinary step in the history of medical science, and it was done expecting human lifespan, অর্থাৎ মানুষের যে জীবন আয়ু বা আয়ুর যে সীমা সেটাকে আরেকটু বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে হৃৎপিণ্ড স্থাপনের যেই একটা ঘটনা 1982 সালে, এটা একটা আসলে একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি বা অসাধারণ স্টেপ বা পদক্ষেপ। A Seattle-based dentist, Dr. Barney Clark, was the first person implanted with the Cervix 7, an artificial heart intended to last a lifetime. The name of the person who was implanted with an artificial heart is Dr. Barney Clark. He is a dentist. Dr. Barney Clark নামে একজন ডেন্টিস্ট, যার শরীরে প্রথমবারের মতো কি একটা আর্টিফিশিয়াল হার্ট স্থাপন করা হয়েছিল, and the name of that artificial heart was Cervix 7. এই আর্টিফিশিয়াল বা নকল যে হৃৎপিণ্ড, মানুষের তৈরি হৃৎপিণ্ড, কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, এটার নাম ছিল কি Cervix 7. It was designed by Robert Cervix. এই হার্টটা তৈরি করেছিলেন কে? রবার্ট জার্ভিক নামক একজন বিজ্ঞানী। Though the patient survived 112 days, it was a huge step towards the development of heart transplant surgery. এই রোগী যার শরীরে, তার নাম কি ছিল? ডক্টর বার্নি। তার শরীরে যে হৃৎপিণ্ডটা স্থাপন করা হয়েছিল, এরপরে এই রোগী 112 দিন বেঁচে ছিল, এবং যদিও তিনি টিকে নাই, he didn't survive more than 112 days, but the attempt was a gigantic attempt, and it is regarded as a huge step towards the development of heart transplant surgery. হৃৎপিণ্ড প্রতিস্থাপনের যে অপারেশন সার্জারি, এটার ক্ষেত্রে এটা ছিল একটা অনেক বড় পদক্ষেপ।
One day, more advanced version of artificial organs will likely allow us to live much longer and more productive lives. Well, এখন আশা করি it is expected that we will invent, the scientists will invent more advanced versions of artificial organs. মানব শরীরে নকল বা কৃত্রিম যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আরও তৈরি করবে বলে আশা করা হয়. Will likely allow us to live much longer and more productive lives. And if the scientists are able to invent the advanced versions of artificial organs of human body, then probably we can expect that we can live a much longer and more productive lives. আমরা আরো বেশি দীর্ঘ, আরো বেশি সৃষ্টিশীল জীবনায়ু বা জীবনকাল আমরা পাবো বলে আশা করে থাকি. When we get there, we will owe a lot to Robert Zervik's artificial heart. আর যখন আমরা এটা করতে পারবো, will be successful in inventing more artificial organs, then we should owe to Robert Zervik, who designed Zervik 7, the artificial heart. এই জার্ভিক 7 নামক যে আর্টিফিশিয়াল হার্টটা জার্ভিক 7 রবার্ট জার্ভিক আবিষ্কার করেছেন, এই রবার্ট জার্ভিকের প্রতি আমরা কি থাকব? ঋণী থাকব. Note the informations that we get from the text is that the person who was implanted with artificial heart, the name is Dr. Barney. The person who invented or who designed the heart is Robert Zervik, and the heart was transplanted in 1982. So all these informations we can get if you comprehend the text. Now come to the exercise that I have prepared for you. Look at the board. Look, you will be given 4 column and 6 row, and first column you will get question word who or what. Usually it gives the answer to subject or who performs the activity. Then second column you will get event or occurrence, what the person does, what the subject does. কর্তা কি করে, এই ইভেন্টটা সাধারণত দ্বিতীয় কলামে থাকে. And the third column you can get either of the next question words, remaining question words. It may be why or what, how, when, where, which, whom. Any of the question words may be used in these 2 columns. So when you go to fill in the blanks based on you reading the text, you must follow these requirements. অর্থাৎ এখানে কি প্রশ্নবোধক শব্দগুলো আছে, কোশ্চেন ওয়ার্ডগুলো আছে, সেটা তোমাকে আগে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে হবে, এবং ওই তথ্যটাই শুধু তুমি কি করবে, তোমার টেক্সট থেকে নিবে. তোমার টেক্সটে একটা বাক্যে অনেক ধরনের তথ্য থাকতে পারে. অর্থাৎ এই যে প্রশ্নগুলো আছে, এই প্রশ্নের যে কোনো প্রশ্নের উত্তর তুমি একটা বাক্য থেকে পেতে পারো, কিন্তু তোমাকে একটা ট্যাবলে এই যে এখানে যে রিকোয়ারমেন্টটা থাকে, সেখানে যেই প্রশ্নটা দেওয়া থাকবে, প্রশ্নবোধক শব্দটা দেওয়া থাকবে, তার তথ্যটাই শুধুমাত্র তুমি ওই টেক্সট থেকে খুঁজে বের করবে. এটা আসলে তোমার রিডিং স্কিল কতটা ডেভেলপড তার উপরে নির্ভর করে, তুমি কতটা কারেক্টলি এই ইনফরমেশনটা খুঁজে বের করে এখানে গ্যাপ ফিলিং করতে পারবে. লক্ষ্য করো, the prospect of living a longer life. আমরা যদি টেক্সটটাকে লক্ষ্য করি, দেখা যাচ্ছে কি যে prospect of living a longer life piques the interest of a human being. So the event we get is pique. Third person সাথে piques দিলাম, piques what? এই কলামে লক্ষ্য করো, আমি দুটো প্রশ্নবোধক শব্দ দিয়েছি, why অথবা what.
তুমি যে কোনো ইনফরমেশন যেটাই পাবে, হোয়াইল হোক কিংবা হোয়াটের হোক, যে কোনো ইনফরমেশন তুমি এখানে সেট করতে পারবে। যেমন প্রসপেক্ট অফ লিভিং এ লঙ্গার লাইফ, এটা আমাদের কি করে আশা বা উত্তেজনা তৈরি করবে, আমাদেরকে কি করে আমাদের মনে এক ধরনের আগ্রহ উদ্রেক করে। কিসের আগ্রহ? কিসের আগ্রহ? এখানে বলা হচ্ছে দ্য ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান বিং পিকস দ্য interest of human beings in recent decades. লক্ষ্য করো এখানে হোয়ারের উত্তর নয়, এটা হচ্ছে কিসের উত্তর? হোয়েনের উত্তর। লক্ষ্য করো, এবার মিলিয়ে দেখো, হু বা হোয়াটের অ্যান্সার হচ্ছে কি দ্য প্রসপেক্ট অফ লিভিং আ লঙ্গার লাইফ। ইভেন্ট বা অকারেন্সের উত্তর হচ্ছে পিকস, ইউজুয়ালি ভার্ব অর ভার্বস ইন non-finite form, finite form or non-finite form is used here in this. তোমার এটা মূল ভার্ব বা ফিনিট বা সমাপিকা কিংবা অসমাপিকা ক্রিয়া রূপে সাধারণত আমরা ইভেন্টের প্রকাশ ঘটে। হোয়াট, হোয়াই নয়, এখানে হোয়াট কি পিক্স করেছে? ইন্টারেস্ট অফ হিউম্যান বিংস, মানুষের অ্যাটেনশন বা আগ্রহটাকে কি করেছে? উদ্রেক করেছে। হোয়ার ইন রিসেন্ট ডিকেডস, হোয়ারের কোনো উত্তর নেই, হোয়াইয়ের কোনো উত্তর আমার ফার্স্টেতে নেই। সেকেন্ড, ড্যাশ ওয়াজ ইমপ্লান্টেড উইথ ড্যাশ ইন 1982, হোয়ার ইন 1982, ইমপ্লান্টেড ইভেন্ট, হোয়াট অর হু, ইউ উইল হ্যাভ টু give the information of the question what, who or what. In this case look, with, এই যে উইথ আছে, উইথ যদি না থাকতো তাহলে আমি লিখতে পারতাম এরকম, ডক্টর বার্নি ক্লার্ক, ডক্টর বার্নি ক্লার্ককে ইমপ্লান্টেড করা হয়েছে বা ডক্টর বার্নি ক্লার্কের শরীরে স্থাপন করা হয়েছে একটা কি আর্টিফিশিয়াল হার্ট। সো এই যে উইথ আছে, আমি এখানে হোয়াটের উত্তর হিসেবে আমি এখানে দেব কি অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট। যেহেতু উইথ আছে, উইথ অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট, সাধারণত প্রিপোজিশন উইথের পরে ইনস্ট্রুমেন্ট বসে থাকে, সেই জন্য আমরা এখানে লিখব কি ডক্টর বার্নি ক্লার্ক, BARNEYCLARK। যদি উইথ না থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা চাইলে এখানে আর্টিফিশিয়াল হার্ট ব্যবহার করতে পারতাম। An artificial heart was implanted in the body of Dr. Barney Clark. অর্থাৎ এই প্রিপোজিশনটাই তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করবে আমি এখানে সাবজেক্ট হিসেবে হু এর উত্তর বসাবো নাকি হোয়াট এর উত্তর বসাবো। An artificial heart dash to increase human lifespan. To increase human lifespan is the answer to the question what, why. রিজন, কেন মানুষের জীবন কাল বৃদ্ধি করার জন্য। তাই আমি এটা হোয়াইয়ের উত্তর পেয়েছি, বাট হোয়াটের কোনো উত্তর এখানে ইনফরমেশন এখানে নেই। আর এখানে যে সবগুলো ইনফরমেশন দিতেই হবে এমন কোনো কথা, এখানে কোনো ইনফরমেশন নেই, এখানে কোনো ইনফরমেশন প্রয়োজন নেই, তাই আমি এখানে খালি রেখেছি। সবসময় যে সবগুলো তথ্য ফিল আপ থাকবে এমন কোনো কথা নেই। সো দ্যাট লুক, অ্যান আর্টিফিশিয়াল হার্ট ইনক্রিজ হিউম্যান। সো ইভেন্ট কি হতে পারে? হার্টটা কি করা হয়েছিল? ওয়াজ ইমপ্লান্টেড, ওয়াজ ইমপ্লান্টেড কি উদ্দেশ্যে? টু ইনক্রিজ হিউম্যান লাইফ স্প্যান। নেক্সট লাইন দেখো 6, get design the artificial heart named what? Who designed? What is the name of artificial heart? সো আমি এখানে যে ইনফরমেশনটা পাবো সেটা হবে হু এর উত্তর, কে ডিজাইন করেছিল এই আর্টিফিশিয়াল হার্টটা। আমরা টেক্সট পড়ে কি জানতে পেরেছি? এই আর্টিফিশিয়াল হার্ট যে ব্যক্তি ডিজাইন করেছিলেন তার নাম হচ্ছে কি রবার্ট জারভিক। লুক, রবার্ট জারভিক। আমরা এখানে উত্তর লিখব রবার্ট জারভিক designed the artificial heart named what?
not why. What? Exervik 7. Exervik 7. If sorry, next we owe a lot to রবার্ট জার্ভিক। আমরা একদম লাস্ট লাইনে আছে এটা, আমরা রবার্ট জার্ভিকের কাছে অনেক ঋণী। কেন ঋণী? কেন ঋণী? কিসের জন্য আমরা ঋণী? উদ্দেশ্য হোয়াই, নট হোয়াট। দ্য অ্যান্সার টু হোয়াট, হোয়াই। কেন? ফর ইনভেন্টিং, ফর ডিজাইনিং an artificial heart. When, where, we don't get any information from the text to give the reply to when or where. Next, dash might allow us to live dash in course of time. কালের আবর্তনে কি আমাদেরকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করবে? আমরা এখানে টেক্সটে যে সেন্টেন্সটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে one day, that means in course of time, more advanced versions of artificial organs will likely to allow us to live much longer and more productive lives. So the information that we get from this line is that more advanced versions of artificial organs, আরো উন্নততর আর্টিফিশিয়াল কৃত্রিম প্রত্যঙ্গের আরো উন্নততর রূপ আমাদেরকে কি করবে? আরো বেশি সময় ধরে আরো মোর প্রোডাক্টিভ, মোর মাছ লঙ্গার লাইফ যাপন করতে আমাদেরকে কি করবে? সাহায্য করবে বা সুযোগ করে দিবে। সো আমি এখানে হোয়াটের উত্তর পাবো না, আসলে আমরা কি পাবো? হোয়াটের উত্তর। হোয়াটের উত্তর তাহলে আমি কি লিখবো এখানে? মোর অ্যাডভান্সড ভার্সনস অফ আর্টিফিশিয়াল অর্গানস। মোর advanced version of artificial organs. More advanced version of artificial organs might allow us even, look, we use the verb here, pigs in active voice, was implanted, it is in passive voice, was implanted in passive voice, designed active voice, these are all verb. Might allow verb to live what? Much longer and more productive lives. And more productive lives in course of time. So dear students, I hope you got it clear somehow. If you go on with your exercise more and more, it will help you to comprehend this question item, and keep on practicing, follow the class regularly. That's all for today, my dear students. Thank you all. Keep safe and be safe. Thank you.